Swiss Alps, Italian Dolomites, Canadian Rockies, New Zealand's Fiordland, the Andes. None of these, but these views could be sold as any of them. Here we are at the beginning of the new adventure, on the first slopes of one of the longest mountain ranges in Asia. For more than 2,000 kilometers that way, the Altai Mountains. Welcome to Kazakhstan. Welcome to Modern Nomads. Squeezed between China and Russia lies Katon Karagay, the easternmost part of Kazakhstan, a place of romantic pastures, dense forests, and imposing mountain peaks covered with glistening ice. Those glaciers melt to create a whole web of pristine, even drinkable creeks and rivulets. There are many waterfalls and several crystal-clear mountain lakes. Imagine this water is going to travel for 5,000 kilometers to the north before it flows into the North Sea in the Arctic Circle. 68% of the Katon territory is a national park, a wildlife reserve that is home to many species, including moose, snow leopard, brown bear, lynx, and the red Altai deer. Katon Karagay мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 2001 жылы құрылды. Жалпы аумағы 643.477 гектарды алып жатыр. 5 филиалдан құралған. Katon is one of the few remaining places where nature is undisturbed by the tourists in pursuit of the nature undisturbed by the tourists. People come here to find peace, but it takes determination to come. The closest airport in the city of Oskamen is 6-hour drive away, much further than Mongolia. Still, people of Katon try to make the best of it. Мы пришли к выводу, что устойчивым развитием Катон-Карагайского района станет именно развитие туризма. Мы видим, что в 2050 году 30% экономически активного населения Катон-Карагайского района будет занято именно в этой сфере. Many already make a living from tourism, like Damir Kalikan, who turned his secluded household into a very peculiar spa resort. He cures people with the deer antlers. Этот рог, когда он только вырос, мы называем его панта, пока он не окоснел. Там в рогу вообще в пантах 12 видов аминокислот содержится. Такую концентрацию аминокислот только в рогах морала есть. И она лечебная. Например, мы отправляем всего, там они переработку делают, порошок измельчают и уже лекарства добавляют. Туристы со всего Казахстана, иностранцев много. С Европы едут, с Москвы, с России, с Питера у нас сейчас постоянно клиентов много. С Германии у нас это человек 40 и 50 ежегодно приезжает, они вот постоянно клиенты, они каждый год там ездят. More and more people turn ancestral homes into guest houses or build new ones, always combining a special story, local specialties and the beauty of nature. Фотозона, ее очень-очень любят женщины, потому что Умай, она хранительница женских судеб. И когда женщины подходят, она их обнимает своими ручками, и у многих какие-то свои эмоции, воспоминания, кто-то даже плачет, кто-то просит Умай о чем-то. Вот она, у каждого по-своему. The trip to each of the Katon's beauties is challenging, but each beauty is well worth the effort. To make the region more accessible, a new international airport is being built, and the first airplanes with tourists should land early next year. Bulldozers are already widening the dirt roads to make way for the asphalt. Even the people benefiting from the tourism in the region are hopeful, yet anxious at the same time, afraid of the mass tourism visitor numbers. Мы хотим сохранить Катон по возможности в том виде, в каком он находится сегодня, чтобы здесь не было стихийного развития туризма, большого количества посещений. Все должно быть в меру, все должно быть очень продумано, все должно быть лаконично и в первую очередь безопасно для природы и для местного сообщества. Наш акцент в туризме будет делаться на то, что количество туристов должно быть лимитировано. Мы хотим сохранить природу, уникальную природу Катон-Карагая для потомков, потому что это устойчивое развитие подразумевает, что ты передашь свою землю своим детям в лучшем виде. The new international airport nearby should be opened sometime next year, so I hope the next visit will be by plane. But this piece of paradise is definitely worth seeing again. See you in another episode of The Modern Nomads.